the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a song. Ladies and gentlemen, good afternoon. Today we are at Pattersonville Goat Farm. Do you see this fantastic treehouse there? This is where we'll be living tonight and tomorrow night. It's going to feel fantastic. So, first and foremost, there are no electricity, there are no water supply, there are no supply of power in any sort. So everything is going to be ancient, everything is going to be natural. As a matter of fact, look at this barricade, right? It's not that, safe, secure, but that's what we're going to use to protect ourselves from bears, from fox, from wolves. Ow! Let's get in. Okay, so this is our only supply of water, and do you see how keen it is? It's so thin, like it's going to take years for it to get filled, right? And we've got a shower here as well. It's going to take some time as well. Let's get to some other stuff. These are the lanterns that will light up at night, but won't get much light out of it because not much electricity is coming through. This is the beautiful kitchen compartment. This is the stove where we're going to cook our food. We've got some fire supplies over here. Oh yeah, we could chop woods and light a fires, which is going to give us a thrill. There are some water bottles, some candies. Look at these mugs. Do you see how ancient this is? Oh my god. And some fry pans and all for our cooking accessories. What are these things? These things. Yeah! Oh yeah, if you need to go to the restroom, how are you going to get water? You take these with you, right? See? Do you see this? I'm not going to waste it, just going to show you. Okay? These are your hand sanitizing stuff. Now let's get to the best part. Going upstairs. Here's your lantern, gentlemen. Okay. This guy is Rick, he's so kind. This will also charge your phone. Okay. Hey Rick, can you please say hi? Hi. Yeah, Who am I thank saying hi you. to? Yeah. You're saying hi to the world, Rick. Very good. To Hello, the world. Okay, let's go upstairs. I'm so excited because I haven't seen what's up yet. Let's get. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than the sunshine in my eyes. Yeah, sure. Let's go upstairs, buddy. And this is where we are going to spend our night. These are so nicely made. Sweet dreams are made of this. Quick. Have a look at this plotty kitchen. Oh my god. Look at this texture. Look at this. In Bengali, this is called madhur. Look at this. Look at this guy. Oh my god. Oh god. মাটির মানুষ থাকে সরা মহলরিয়া জ্বালাইয়া সে সোনার পিদিম
ঝলমলাইয়া জলে পিদিম নিভা গেলেই খুশ হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ দম ফুরাইলেই ঠুস তবু তো ভাই কারোরই নাই একটুখানি হুঁশ হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ হায়রে हे चलो ना ढूंढे शहर एक नया जहाँ मुस्कुराहटे हैं बिखरी जहाँ से गम का मौसम गया जहाँ मीठी बातें हर एक अजनबी से हो It's the first night in the morning at Pattersonville and son of Sergeant Sadiq. वहाँ जाए वही दिल कहे जहाँ baby 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 हम धड़कने दिल जैसे धड़कने दो क्यों है कोई आग नभी शोला जो भड़कने दो সত্যজিৎ রায়ের সমাদদারের চাবি গল্পে তিনি বলেছিলেন, এই যে গাছপালা মাঠ বন দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে, এর বৈজ্ঞানিক কারণটা কি জানিস? কারণ আদিম কাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে গাছপালার মধ্যে বসবাস করে সবুজের সঙ্গে মানুষের চোখের একটু স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজকাল গাছ জিনিসটা ক্রমে শহর থেকে লোপাট হতে চলেছে, তাই শহর ছেড়ে বের হলেই চোখটা আরাম পায়, আর তার ফলে মনটাও হালকা হয়। যত চোখের ব্যারাম দেখবি তার সবটাই শহরে। পাড়াগায়ে গিয়ে দেখ কিংবা পাহাড়ে যা, দেখবি চশমা খুঁজে পাওয়া ভার, চশমার দোকান খুঁজে পাওয়া ভার। এই সবুজের সমারোহটা আমার বড্ড ভালো লাগে, ইচ্ছা করে এখানেই রয়ে যায়। কখনো ভোর কখনো মাঝরাতে হাইওয়ে থেকে এক চিলছাতে, কখনো ভোর কখনো মাঝরাতে হাইওয়ে থেকে এক চিলছাতে, প্রতি পাতা থেকে চেনা মলাটে আমি শুধু শুধু খুঁজেছি আমার